Okay class, 11th class, have a look for the notes for the chapters. First chapter is physical word and measurement. Some definitions: science, study of organized systematic formulas. Scientific method, the procedure which the scientist used to pursue the science is scientific method. In scientific method, we use first observations, then possible answers, then experimentation. After that, have the conclusions. Theory: the behavior of physical system is explained in terms of a set of minimum number of laws. Means any physical systems, they are explained with the number of laws which become the theory. Now what is the physics? Our subject. The branch of science which deal with nature and natural physical phenomena. The phenomena around us which are related with the nature, that will be studied by the physics. It can also be defined as the science of measurement or the exact science. Physics study can be done with the following headings, means various branches: mechanics, study of motion, macroscopic, large scale, thermodynamics, thermoheat, dynamics, motion, electromagnetism, electricity and magnetism, relativity, theory of invariance in nature, motion of high speed moving particles, quantum mechanics, submicroscopic particles motion, optics, study of light, nuclear physics, study of atomic and nuclear properties. These are the various branches of physics that we have to study in our course. Now, what is the scope and excitement of physics? Physics deal with the study of natural phenomena. So the things which are surrounding us, that will be make the study of physics excitement. And the scope means the physics is used to explain the distances, to explain the things macroscopic level to microscopic. Macroscopic means large scale, microscopic means very small scale. So the scope of subject is very large. Then how the physics is related with technology and society. The society is full developed, science is also much advanced in technology. So various branches like the heat thermodynamics give the heat engine, diesel, petrol engine. Propagation of waves help to design the radio, television, communication. Satellite revolution change in communication. Nuclear physics produce electricity and various other forms which become the society more modern. And these all things make the society advanced. And the physics is related to the society. And the next is how the physics is related to the other branches of science. Mathematics, many concepts used in mathematics, chemistry, biology, the various apparatus or the technologies that is used in the modern medical sciences, they are based on the laws of physics, geology, meteorology, seismology. These are the terms or the branches, other branches of science where the physics laws are used. We have the basic four forces in nature: gravitational, weak, electromagnetic, nuclear. In the further study, in further course of +1, +2, we explain these forces. Gravitational, that we also studied in the lower classes. Newton's law of gravitation present between the two bodies. Okay, and the weak forces, they are the higher study forces, and between the very subatomic particles, muon, neutrino and antiparticles. Electromagnetic force, that will be studied and explained in the +2 course, that is the study forces between the electric charges. Nuclear force, that is also the part of +2 course. The force operating inside the nucleus, they are the nuclear forces, and they have the different properties like the attractive, repulsive natures, inverse square law. What is this inverse square law? The forces which are proportional to this square distance, inversely proportional. So that's called the inverse square law. Central forces, जो दो नू मिलाउण वालियां lines ਦੇ across लगदी है, they are called the central forces. Okay, these are the fundamental forces, and there we have the physical laws also.
conservation's laws, linear momentum, energy, angular momentum. In our third unit, first we explain the linear momentum, then its conservation, and energy, that neither created nor destroyed. Angular momentum, this is the term of rotational motion, that is the part of our fifth unit, where we firstly explain the angular momentum. And conservation of charge, that will be the part of +2 study. So these are the basic things that you have to study it thoroughly. Then we have the chapter 2, physical quantity, system of units. What is the physical quantity? Which can be measured directly or indirectly, and in which laws of physics are expressed. Why we need the measurement? Because physics is the science of measurement. The measurement of quantity will make the things more clear and more informative. Then how we measuring it? How the measuring process is done? For measuring process, first we have the unit, that is the standard quantity. Means measuring process is a comparing process. We have a unit, size of unit, and how many times it occurs in the measurement. Means ਤੁਸੀਂ 1 मीटर standard unit ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ distance measure ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ 1 मीटर ਜੇ 5 ਵਾਰ repeat ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ distance ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 5 मीटर ਹੋ ਗਿਆ. So the measuring process is a comparison process. Standard unit, how many time it repeats, that is the measurement of the physical quantity, and it is constant. You say 5 meter, 500 centimeter. Meter, this N1, U1 is N2, U2. If U1 is large, N1 is small. U2 is small, N2 is large. That is inversely proportional, but it always remain the constant. Okay, then we have the fundamental and derived units. Fundamental and derived units means fundamental, the quantities which are independent each other, cannot be subdivided further as it is. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ. Length, mass, temperature. The units of these quantities are called fundamental units. Derived physical quantities, जो fundamental तो derive ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ multiply ਜਾਂ divide ਕਰਕੇ, plus ਜਾਂ minus ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, not plus or minus, only multiplied and divide. Like speed, what is the speed? Length upon time, and this length is a fundamental, time is a fundamental, so speed is length upon time. Its unit is also called the derived units. We take the standard unit. Why we considering the standard unit for the measuring process? That must be have characteristics, well defined. ਜਿਹਨੂੰ standard ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ proper definition ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, easily assess ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, time, place, physical condition ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ temperature change ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ meter change ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ second change ਹੋ ਗਿਆ, not possible. हर जगह ते reproducible चाहिए, proper size ਦਾ चाहिए, ना छोटा ना बड़ा. तुसी एक particular table दी length measure करनी है, ठीक है, तो तुसी एक millimeter scale चक लिया, that is not of the suitable size. So that must be of the proper size or the suitable size. There we have the system of units. Fundamental, based on fundamental units, we have the different system of units. CGS, centimeter, gram, second. Because in our this first unit or +1, we considering the length, mass, time as a fundamental quantities. So their units is considered as the fundamental units. In CGS, FPS, foot, pound, second. This is the British system. This system is not used now these days. MKS, meter, kilogram, second. But all of the above is SI units. SI units means International System of Units, and it is the modified form of MKS system. And this is the unit that will be used by the whole world. And here we have the 7 basic quantities. You should remember the name of basic quantities, their units and their symbol, and 2 are the supplementary quantities, that is the plane angle and solid angles. You just only remember the name and their units and their symbols. And there are more units which we have used for our practical work. These are the small length: Fermi, femtometer, Armstrong, micron, or a micrometer. And for large distance, this is light year. The light year is the distance traveled by the light in vacuum in 1 year. Speed of light ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ time ਪਤਾ,
ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਫਲੀ 1500 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, that is also called the astronomical unit. This one is a very important, parallactic second, par second, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹ। You know what is the angle? Arc upon radius. So ਕਹਿੰਦਾ when the arc is 1 astronomical unit, ਜਦੋਂ arc ਦੀ length 1 astronomical unit ਆ ਤੇ angle 1 second ਆ। In mathematical tools we have the concept how the second is converted into radian, then this distance is called the per second, and when we use these values here this will become the per second. And advantage of SI, very important. Rational means हर एक तरह की क्वांटिटी ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ यूनिट आ, जिवें एनर्जी आ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਜਾਊਲ ਚ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਾਈਪ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਹਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਹਰੈਂਟ ਨੇਚਰ। ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, 10 ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਤੇ ਸਬ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ CGF ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਇਟਸ SI ਐਂਡ ਦ CGS ਯੂਨਿਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਐਂਡ these are some sub multiple and multiples. Okay, thank you. Hello class, next is order of magnitude. Order of magnitude, physical quantity, its magnitude in the power of 10 means ਕਿਸੇ ਵੀ physical quantity ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, that is the order of magnitude, ਮਤਲਬ n into 10 raised to power any power, that is order of magnitude. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ √10 ਆ ਉਹ 3.2 ਆ, ਜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੈਟਸ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 9.1 into 10 raised to power -31, ਇਹ 3.2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ -30 kg. This is size of, we can say mass of earth. So when we leave this 5.9 and we have write 10 raised to power 24 kg means वदा एक increase करना 25 kg. Let's we have this value into 30 kilogram. Here this is the less than 3.2. So when we left this and we write the order of magnitude, this is 10 raised to power 30 kg. So this is the order of magnitude of any physical quantity that is to be expressed in the power of 10 power, and if this number is less than this number, then it remain 10 raised to power n, and if it is more than this number then it become one more, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ increase ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ order of magnitude ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। Then next we have the indirect methods for long distances. ਜਿਹੜੇ long distance ਦੇ method ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ echo method ਆ। echo method ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ echo ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ reflection, sound ਦੀ reflection, ਕਿਸੇ signal ਦੀ reflection, that is called the echo method. ਇਸ method ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ signal use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੋਨਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾਰ ਮੈਥਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਡਾਰ ਆ, ਰਡਾਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰਡਾਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਇਕੋ ਮੈਥਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫॉर ਇਕੋ ਮੈਥਡ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ 2 ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। then we put the by 2 here, that s is equal to vt by 2. this is the echo method. next is we have the triangulation method. triangulation method ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ indirect way ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੈਸਿਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਟਾਵਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਆ ਸਾਡਾ observation point ਆ, this is our observation point. if we know this distance known ਆ ਤਾਂ object accessible ਆ, we have to calculate the elevation angle here,
एलीवेशन कंसैप्ट तुसीं मैथ्स दे विच पढ़िया होया। एलीवेशन इत्थे साडे कोल कई डिवाइसिस ने जिथे असीं ये एंगल मेजर कर सकते हैं। दैट ए एक्स दे इक्वल है, तो फिर इत्थे टैन थीटा की होएगा? वट इज़ द टैन थीटा हेयर? दैट इज एच अपॉन एक्स, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट by measuring this angle theta. So this is the accessible object, and when the object is inaccessible means ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ point नहीं पता, observation point तो distance नहीं पता। मान लो कोई टावर आ, मान लो कोई ट्री आ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਿਵਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ P ਤੇ Q, two observation point, and we measure the two angles here, theta 1 theta 2, and we know this distance। ਸਾਨੂੰ ਆਹ distance ਪਤਾ but ਆਹ distance ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ inaccessible object ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। then what we do here first we take this triangle, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ triangle ਲਵਾਂਗੇ APB, tan theta that is AB upon PA, H upon PA, तो PA की हो गया H upon tan theta ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ H cot theta 1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ QA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ PA ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਵੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਇਟ ਵੀ ਗॉट ਦਿਸ PQ, और इस PQ की वैल्यू सानू पता दैट इज इक्वल टू X, दैट इज H cot theta 2 minus cot theta 1, and we calculate this value. So this is the triangulation method. Next we have how to measure the size of an astronomical object। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਗੂਲਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਥਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ ਮੈਥਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਦੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਮੈਥਡ। अर्थ के उत्ते असीं एक ऑब्जरवेशन पॉइंट ले लिया, उत्थों असीं कोई टैलीस्कोप वगैरह फोकस करके वो सारी जिहड़ी डिस्क आ, मून की डिस्क आ, उहदा एंगल इत्थे मेजर कर लिया। Now we have known this distance by the echo method. We measure this angle with our angle measurement devices. Then how we calculate it? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ concept ਆ angle ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ angle ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ define ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Arc, length of arc, angle, this is the distance r. Then what is this angle theta? Length of arc upon radius, that is called the angle. Similar concept is used here. If we consider this, ਆ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਰਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਕ ਨੇ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਹਾਊ ਵੀ ਰਾਈਟ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਕ ਅਪੋਨ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਿਸ ਡੀ। ਸੋ ਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਸ ਥੀਟਾ, ਐਂਡ ਬਾਈ ਨੋਇੰਗ ਦਿਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਿਸ ਡੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਐਂਗੂਲਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਦ ਮੂਨ। And the next method is a parallax method। ਹੁਣ parallax ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ अपरेंट जो अपीयर हो रहा डिसप्लेसमेंट और शिफ्ट है जिहड़ा, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पैरालैक्स। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, दैट इज कॉल्ड द ਪੈਰਾਲੈਕਸ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, दैट इज कॉल्ड द ਪੈਰਾਲੈਕਸ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲੈਟਿਕ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ, दैट इज द आर्क अपॉन रेडियस B by D। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ਹੁਣ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਬਟ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਰਥ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਪੋਲ ਸਟਾਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰ whose position is doesn't change with the change of this position। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ
जिस स्टार का डिस्टेंस असी नोट करना चाहुंदे हां ते जो असी कंसिडर कीता दोनों दे बनन वाले एंगल नूं असी अर्थ ते मैयर करना, ना कि स्टार ते जाके मैयर करना, क्योंकि उत्थे मैयर करना औखा, क्योंकि कई कई हज़ारां करोड़ां किलोमीटर दूर ने. दिस इज ईजी टू मैयर दिस एंगल. सिमिलरली एट दिस पॉइंट अगेन दिस स्टार पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू दिस, इत्थे जिन्ना एंगल बनदा असी वो मैयर कर लेना. तो आ एंगल इन्हां दोनों का जोड़ होएगा. आ ऑब्जरवेशन पॉइंट सानू पता ने तो असी आ डिस्टेंस है जिहड़ा वो की कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दीज आर echo method, triangulation method, angular diameter, how we use the parallax method. They are used to measure the distance, large distances ਜਿਹੜੇ directly measure नहीं हो सकते, ਅਸੀਂ indirect measure ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Now we next have for the small distances, indirect method for small distances. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ Avogadro hypothesis ਆ. Hypothesis ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ. ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਟਮਸ ਆਰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਇਨ ਸ਼ੇਪ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ the atoms in 1 gram of substance is 2/3 of the volume occupied by 1 gram of the substance. ਜੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ 2/3 ਹੁੰਦਾ. ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਐਟਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ V ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ V ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜੇ N ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 2/3 ਹੋਏਗਾ. ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ M ਆ, ਵੋਲਿਊਮ V ਆ, ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਆ. ਤਾਂ ਇਸ M ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ M ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਵਾਲੇ N ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਟਮਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਇੰਨੇ ਨੇ. R ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਆ. ਹੁਣ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਕੀ ਆ? ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਐਟਮਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ 2/3 ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਆ. ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਾ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਲਈ 1/500 ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣਾ. ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੋਲਿਊਮ, ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ 500 ਵੋਲਿਊਮ ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ. N ਡ੍ਰੌਪਸ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਰੋਡ ਵੈਸਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ N ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਉਸ ਫਲੈਟ ਵੈਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿੰਡ ਜਾਣ. ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਨੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਰਹਿ ਜਾਣਾ. ਤੇ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ V ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਓਲਿਕ N ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, N into V 1/500, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ 500 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1/500 ਲੈਣੀ ਆ. ਜੇ T ਥਿਕਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ thickness is volume, this is the volume, and here we get the thickness, that is the diameter of one molecule of oleic acid. Again it is an indirect method, so it gives the indirect way to calculate this. Next you have the mass
mass, that is the quantity of matter contained in a body, is called mass. Mass ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ। ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਸ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਸ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਐਮ ਬੀ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਔਰ ਵੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਟ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇਟ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਵੇਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੇਟ। ਓਕੇ,